Оба. Здорово. Оба. Ой, хорошо-то как. Кайф. Чай попил, покушал. Готов вкалывать, так сказать. Правда, к сожалению, мне сегодня придется тоже опять пораньше закончить, потому что на вечер есть уже дела запланированные, которые уже давно были запланированы, поэтому да, мы вчера напомнили о них. Так, короче, вчера я посмотрел, как можно пофиксить эту всякую тему с вот этими крашами. Обнаружил, что на гитхабе куча тикетов создано вот об этой самой проблеме. И там какие-то там типа чел пишет там fix it, бла-бла-бла. А вот про МГС там чел написал, ну, вот об этой проблеме, то есть создал тикет 3 недели назад, и ему вообще никто ничего не ответил. То есть это просто пустое сообщение. Я так думаю, блин. Ну, короче, про те игры, про которые он пофиксил, он писал, что самая норм тема это, короче, взять, очистить кэш и типа заново перекомпилировать все. Я такой, блин, опять компилировать, и опять короче, пофигу, я очистил, поставил, пошел там пока кушать, там чай пить и прочее, он тут скомпилил все. Вот, потом я еще раз покопался с настройками, там поставил немножко другие настройки, посмотрим, как это будет работать. Вот, надеюсь, что хорошо. Вся проблема в том, что, понимаете, невозможно сказать так, что типа, Нару, блин, неужели ты не можешь вне стрима потестить это, чтобы оно не вылетало, и на стриме оно не будет вылетать? Нет, блин, невозможно, потому что я же не могу спровоцировать этот краш, то есть он просто рандомно как-то вот, он вот видите, он может в катсцене пройти, может пройти при загрузке локации, то есть он, видимо, проходит, когда что-то грузится, вот. Может шейдера, когда грузится, может это шейдера типа крашится, я не знаю, то есть я хз из-за чего это. Типа, видите, даже на гитхабе челы создают тикеты и типа на них там никто не отвечает. То есть в этом-то и проблема, в том, что я не знаю, как его вызвать. И, возможно, чтобы его вызвать, надо просто играть, и когда-то он вылетит. Но я же не буду без стрима играть, ну камон. Или что, мне без стрима опять новую игру начинать и бегать, просто чтобы он вылетел? Блин, да делать мне нечего. То есть, короче, я просто решил так, что, ну, если даже с этими настройками, которые у меня сейчас, если он будет с ними вылетать, я просто буду забивать хрен, перезапускать эмуль и это, короче, почаще сохраняться. Если будет вылетать в катсценках, то это, конечно, беда, но, блин, хрен ли делать-то, ё-моё. Единственное, что меня беспокоит, это последняя катсцена, потому что я знаю, что она очень длинная. Но, ну, блин, существует YouTube, в случае чего. Пойдем на YouTube смотреть, как бы. Что поделать-то? Если мы дойдем до последней катсцены, мы же как бы прошли игру, да, как бы в кавычках, так что... Если что, пойдем в этот... Если что, пойдем дебилов таймаутить. Вот так вот. Надо мне тут ботов своих. Погнали. Играть хочу. Хочу играть. Мама, я хочу играть. Мама. Ну дай поиграть. Мама. Я еще, кстати, вертикалку выключил, может работать лучше будет. Хотя это значит, что разрывы будут, но, блин, да пофигу. Так сказать, хочешь стабильную работу без вылетов? Покупай PS3. Не купил PS3, страдай. Да хотя и на PS3-то тоже страдать будешь.
из-за фреймрейта. Но это уже совсем другая история. Она. Это мы вчера видели, но он вчера здесь крашнулся, поэтому смотрим, кайфуем. Uncle Hal? The eggs, they're done. Thank you, Sonny. Thank you, Sonny. So, back from the dead? I remember the sun being Ну и so кал. flat. Как будто земли насыпали. Sorry. I'll dig in right away, Sonny. And Не would you like ешь. some for Snake, too? Okay. Hey, none for me, Sonny. Не, ну вообще, кстати, по-хорошему, такая яичница, то есть, тоже имеет место быть, ведь есть глазунья, как бы, ну, это когда у A тебя whole day. желток целый остается. А что такого-то, типа, ну осталась такая, Someone осталась. saved my life. Вообще Yeah. насрать. It could have been Yep. Meryl and her boys. Don't worry. They're doing fine. Liquid got away. You okay? My body just seized up all of a sudden. This is normal. It's not my joints or muscles. It looked like the PMC soldiers all went haywire en masse, too. I thought it might be a form of ADS, but I didn't detect any SVČ. aberrations in the EM field. Капец, You were Снейк lucky. СВЧ. Some of those guys' hearts simply stopped. О, She was there. Naomi was at Liquid's side. Otacon, did you see her? No, but you're right. Naomi was there. эх, Наоми, Наоми. That syringe you were holding. Че, она опять испортила глазунью? So it was Naomi. А ведь в начале, когда она вот первый раз готовила яичницу, она один желток нормально сделала. Второй зафакапила, правда, но один нормально был. Right after it all happened, I got a video mail from Naomi. It was sent to my old address. Несет. Um, А? here you go. Thanks, Sonny. Кайф. They're delicious. Насрано в тарелку. But you haven't even eaten any. We grown-ups have to watch our Блин, caloric ну на intake, кой you черт know? вы обижаете ребенка? Ну, блин, ну, But thank you. ну она же I старалась. was looking for this. You're not watching your nicotine intake. Я Sonny. понимаю, блин, если бы там какой-нибудь взрослый лоб это делал, типа, это другое дело. Ну, блин, ну ребенок же, ну ё-моё. You really hurt her feelings. Yeah. Why don't you teach her how to cook eggs then? Oh, like I know how to cook. Не обижайте ее. Hey, check this out. Райден ее без мамы оставил. The data's А вы been еще яичницу не quarantined. едите. No viruses. The voice print matches Naomi's, and I'm fairly confident the video isn't digitally synthesized either. Ну, Райден не виноват, конечно. Но все равно. Snake, I'll make this quick. I'm in South America. I've been captured and forced to do research. It's Liquid. О, Liquid's Huh? goal is to seize control of SOP, the sons of the Patriot system that controls the soldiers.
To do that, he needs to analyze the nanomachine structure and find out how they communicate with one another. The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation. But their design is derived from that of the first generation. And the basic technology is still the same. First generation? I was the one who created the first generation. A nanomachine colony, part of which was Foxdie. 9 years ago, at Shadow Moses, I injected it into your body, Snake. Ну да. Это мы The помним. technology used in Foxdie was incorporated, inherited really, by SOP. That's why Liquid has me helping him hijack the system, because I know how Foxdie works. Нафига Буба. Please, you must rescue me. Да, нахрена мне тебя спасать, если ты меня, ну, по сути, Снейка убила, можно сказать. Preparations for his insurrection are nearly complete. There's no time to waste. Ну, кстати, я не знаю, может быть, она не виновата. Это я уже додумываю, что из-за Фоксдая он начал стареть так сильно. Но может быть, это не из-за него, я хз, может быть, это из-за клонирования неудачного такого. It's a type of encrypted data. Sonny decoded it for us. Remember now? This is data from the Soliton radar you used at Shadow Moses. I'm guessing Naomi wants us to know the message truly is from her. Sending the map data in Soliton radar format. Pretty clever. And Mei Ling's helping us out from Hawaii. О, Мэйлин. The data she sent was 4D sound data. I don't know how Soliton radar works, but all I had to do was change the audio data into video data. It was easy. This Naomi lady seems pretty cool. It's Campbell. Алло. Опа. Snake, Сидит. as you'll recall, following the Shadow Moses incident 9 years ago, Naomi was detained by the authorities. But someone arranged for her escape. Капец, он I hear they added that to my на rap троне, sheet, блин. too. I suspect it was actually Liquid. Что-то He must тянка have taken знакомая, her которая prisoner сзади, это himself кто? and forced her to do research at his facility in South America. Chances are, the location Naomi gave us is the site of Liquid's main base. But there's no actual proof. There's an ongoing skirmish between the new regime put into power by PMCs and a rebel army formed by remnants of the old one. The rebels have hired a small-scale local PMC of their own to stir things up. It's the quintessential example of a war economy market. The new regime is still in shambles, so it's really pure armament. One of the PMCs under Outer Heaven control. Блин, как мне на is нее calling the переключиться? shots. You might say it's a perfect place for Liquid to make his haven. Or it Во. could be a trap. True, but even so, the payoff would greatly aid our efforts. I had Sonny trace the origin of Naomi's mail. The address is fake, but Sonny was able to track the message back through its proxies based on access date timestamps and data transfer volumes. Apparently, the message originated from a server in South America. I wouldn't exactly call it 100% correct. Colonel, where's Meryl? I know she left the Middle East in pursuit of Liquid. I'm sure Блин, our он же не sons залезет know наверх, да? We can't chase Так. that line too far. Обидно. Which leaves Naomi as our only lead. I've secured you landing clearance at El Dorado International Airport. You'll be acting as a UN inspector. South America. That's about 20 hours from here. Then what's the plan? I'll arrange for them to get you a 4x4.
The location Naomi gave us, the PMC's base, is in a mountainous region surrounded by forests. Use the 4x4 to get as close as possible to the PMC security perimeter. From there on, Snake, it'll be a solo sneaking mission. No way. Thanks. Знакомая Тиана-то кто? The rebels are still pitched in battle against the PMCs. The commotion should help you slip into the facility unnoticed. 20 hours until we land. Got it. I'll have a look at the documents. Maybe I'll even have a smoke while I still can. Почему сишка такая гнутая? Привет, Юль. Доброе утречко. Танцуешь. Парад. Пилик. Пасмурное солнце. Ути, какой Colonel, маленький. how deeply are they involved in all of this? The Patriots, you mean? The data we got from Arsenal Gear was a load of crap. 12 founders who have all been dead for 100 years. Give me a break. We know they exist Капец. today. Что? If the purpose of this battlefield control system is to control IDs, it fits in with their plans perfectly. Seizing control of Блин, the world's Snake, ID фу. systems and then using them to manipulate the economy and information flow. For the Patriots, that's the ultimate prize. You might say the Patriots are the embodiment of the war economy. Everything that Solidus feared 5 years ago, it's all come to pass. Now, with the media and global opinion under complete control, not even the UN can stand up to them. Then Liquid's insurrection is against them. Exactly. It would seem as though Liquid has taken up Big Snake Boss's крутится. cause. An age of persistent universal warfare. A world where mercenaries are free from domination. In a sense, the outer heaven Big устал. Boss envisioned is already a living reality. You mean the PMCs and their war business? Right now, Liquid is a slave to the Patriots, forced to fight their proxy wars for them. He must be dying to break free of their spell. Beneath the surface, a new Cold War is brewing between Liquid and the Patriots over who will survive. And no matter who wins, the world has no future. Until we stop Liquid and destroy the system, we'll never be free. Snake, what we call peace is an equilibrium kept in check by the war economy. Destroying the system means wiping out the information society, the end of modern civilization. Like it or not, we may have no choice but to protract the system. А? Snake, here's what we know about the current battle. Rebel guerrilla units are advancing on the base of the government PMC troops. That base appears to be Liquid's safe house. According to Naomi's data, she's being held prisoner inside the compound. That's where she is. Assuming the data is correct. And one more thing. What now? The government PMC troops have been operating at high altitudes. We have reports that Повстанец. it's starting Ну, to это upset the добрый. balance of the nano-machine control system. Meaning? Meaning the low blood oxygen content seems to have an effect on their nanomachines, giving them a slight edge in battle. Be careful.
Steer clear of altitude sickness. Got it. А ноги зачем было в крестик? Чё? Да ну нафиг. Опять? Сколько можно? Подождите, почему она выглядит как Снейк? А? Что? Что? Не помню. Блин, это Снейк с сиськами. Мечта. Leave one. Don't forget this face. This is the face of the bastard who killed your comrades. More guerrillas will be coming to storm the safe house. He must be among their numbers. Sooner or later he will come. Don't let down your guard. Вот он. Otacon, what the hell? That was Vamp. Да I'm ладно. sure of it. I'll never forget that face. Those were PMC Видите, а soldiers. Вэм был? Нет, в He первой involved части in Вэмпа не Liquid's было. plan. We watched him die in Manhattan. Да-да-да, Damn it, второй he был won't leave us alone. с Райденом. Мы Could дрались с Vamp ним. be immortal? Not a chance. This is the real world, not some fantasy. Точно, и да именно поэтому здесь ядрить Next какая-то time he shows up, тянка ядрить. Now, Доктор Otacon. Октавиус. Да-да-да. I know. Потому что это реальный мир, Snake, гайс. according to satellite imagery procured by Mei Ling, А не the какая-то facility where видеоигра. Naomi's Не being held какая-то is to the north, фантастическая along a игра. mountain road. I'm sending the location to your map. Mei Ling. What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri. That's a World War II battleship. The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get sailors used to seamanship on an analog vessel. Or so I hear. After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kinda got put out to pasture. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a thing for older men. А, ладно. Maybe it's too early to retire after all. Thinking of taking a little training on an analog vessel, Snake?
No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. That said, creating some sort of impact on the battlefield could produce better conditions for sneaking. The rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base. This is more or less the same spot where Naomi's being held. If you aid the rebels, they might get rid of some of the PMCs and help carve a path for you to sneak in. That freak I just saw, with the tentacles, was it using the same octo-camo system as my suit? Yeah? I thought that technology was of your own design. Actually, I kind of based it on some designs Sonny snagged off the net. And the data came from? DARPA? So in other Да. words, we're on equal ground technologically. Sorry, I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay sharp. Окей. Head for the research lab where Naomi's being held. It's to the north. Обосраться. Далеко идти. О, плейбой. А, и он... Стоп, он что, дрочит сидит, что ли? А? В смысле? Кодзим, ты че? Серьезно? Ладно, не будем мешать. Утю какой бежит. Иди давай. Тут змеи ползают. Одного уже поймали такого. Бегуна. Так, а где здесь, блин, пройти? А, вон там вроде есть местечко. Протиснуться. О, no. Он хоть ушел. Так. Интересно. Не, ну если я встану, то ребятки сзади увидят. И этого как-то уложить надо. Если я этого уложу, то они стриггерятся, интересно. Может, им пофигу будет? Блин, не видно, к сожалению. Башки его. Они вроде не видят. Пойдемте потихонечку. А, вот здесь был проход. Ладно, тогда можно было его не укладывать.
Ну ничего, ничего, поспит зато. Служба тяжелая. Отдыхать тоже надо. Кто там? Эй. Хвалили, что он спит. Да. Что-то немножко плоховатенько с Саимом сейчас было. Ну ладно. Нормально. А, вон вижу, стоит, да. И вон ходит. Так, чё там? Угу. Налево. Налево нам идти. Ну ладно. А? Спать. Ты хочешь спать? Это я, мудрое дерево. Блин, чел там сагрился. Да не, неплохо, главное, чтоб тревогу не вызывал. Ну, Снейк, залезь! Ну, Снейк. Who goes there? We got a hostile. Как? Как он меня увидел? Ну и бред. И бред. Ну ладно. Нету HQ. HQ в отпуске. Ну отстой. Плохо. Я не знаю, как туда залезть, блин. Снейк не хочет туда залезать, а надо. А, во. Оно. Оно? Оно. Кайф. Ведь это что? Это похоже на, знаете, старые арбалеты. Времен эры динозавров. Хотите сказать, здесь тоже есть кто-то? Отдыхай, а? Ладно, го подлутаем их. Бабки лишними не будут. Да не надо гетап. Нахрен ты его будешь
По жопе похлопал, говорит, вставай. Алло? Snake, there's someone I'd like you to meet. A member of the mission staff. A psychological counselor. Psychological counselor? A lot of soldiers can't handle the stress of battle, end up panicking. She'll be useful in helping you understand the mindset of both the PMC and rebel soldiers. She? Rosemary. Я же говорю, знакомое лицо. Стоп, он на ней женился? Что? А? Nice to meet you, Snake. О, нет, This is блин. Rosemary. Замолчи, She used to пожалуйста. work as a data Только analyst at the Pentagon, не надо but рассказывать moved свои to combat топ-стори, support during the пожалуйста. Big Shell incident. Yeah. She was in charge of Jack's Ой, files, блин. wasn't she? After that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP. Она волосы the подстригла combat просто stress каре, platoon. поэтому я ее не узнал. Yeah, I hear psychological counseling's the hot field these days. Increased combat efficiency. А у нее же вроде productivity, родинка еще была all где-то without около ever губ. picking up a gun. Ну чё ее, I'll be что, acting as your выжгла, что personal ли? counselor on this mission. Since the passing of the new millennium, Или one of the most это накладная important была? issues facing today's military is the mental care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Roy, but I'm on a different circuit. The frequency is 147.79. Her advice will have a positive effect on your psych gauge. Survival on the battlefield depends on your psychological well-being. Lose your cool and your body есть, stops doing what you tell it to. Even a Привет, veteran Гринти. soldier like you. Доброе I know. утречко. Mind, body, В общем, до technique. сады вон то, что Some говорил, things не haven't надо changed вон. with time. When your psych is running low, ask her for advice. Блин, а какого хрена они, собственно, расстались с этим, с By the way, Райденом-то? Colonel, isn't that your house? Типа, Well, yes. Then the woman you married, the ну one that да, Meryl was типа talking они about. женаты, да. He's Rosemary, yes. Didn't I tell you before? Капец старый развратник. What about Jack? Jack. Jack from Foxhound, codename Ryden. I seem to remember him being engaged to Rose. База, Oh. We lost all trace of him. Jack's gone. понимаю. I used to work with the guy. He saved Sonny from the Patriots. He disappeared soon after that. What about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss. Да, And one блин. thing just Капец led to гондон another. старый. She's young enough to be your daughter. Yeah. Lucky me, huh? Lucky That's why you. Meryl was so disgusted. Meryl said something about me. Yeah, I believe her words were, "I'll never forgive that womanizing piece of shit." I see. Colonel, you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? Was it you who put her up to it? Yes. I used my connections in the army to get Meryl the job. You wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her. Look, everybody involved in the incident at Shadow Moses either lost their job and status, or in the case of Meryl and Mei Ling, got brushed aside. Meryl wanted to make a comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Танкер Some of us Тху. can't bear living like pariahs. Это какой-то персонаж из Лола. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter, my own flesh and blood. In any case, call Rosemary if you ever need advice. Вообще ты из FF14, а он. Ну ты же знаешь, как я в FF14 играю. Я не слежу за сюжетом. А почему я не могу полковнику позвонить? Ну-ка, если я ей звякну. Rose here. How's it going? Super. I'm impressed, Snake. You're keeping your psych up better than I expected. Maybe you were right about not needing my help. Snake, the gauge below your life gauge is your psych gauge. Yeah, you told me about that. Then you'll hear it again. The psych gauge affects the rate at which Я your не life могу gauge читать. recovers. In other words, how fast your wounds heal.
It also greatly influences Адаптация how well you текста perform various actions. на русский язык. When your psych gauge is full, your life recovers quickly and you shouldn't have any problems doing what you need to do. Remember, your body isn't the only thing driving your performance. Your mind Опять is дождь every пошел. bit as important. Hey, I don't let my mental state affect my combat efficiency. You may think that, Snake, but the truth is, you're not as young as you used to be. Could have fooled me. It's your psyche that's keeping you alive inside. So you better take it seriously. Keep a close eye on your psych gauge. All right, all right. Ой. Блин, а хороший вопрос. Я-то для них кто, как бы, я понимаю, что они мне не враги, но я-то для них друг, типа, или чё? Вдруг они в меня шмалять начнут. Блин, они их сзади обходят. Полетело. Стоит он, блин. Палит. Куда повстанцы делись? Я отошел на минутку. Повстанцев уже нет. Зато эти черти везде есть. А, то есть они их просто обошли аккуратненько? Серьезно? Какие-то не крутые. Не-не-не-не-не, никакого андератак. Все хорошо. Кстати, что-то не говорил, ты все еще в WoW играешь или нет? Интересно. Просто там же какой-то этот хардкор открыли. Я видел вчера Соду стримил.
Хотел спросить, может, ты тоже залетел? Чай кончился. Эй. Who is this? Snake. That voice. There's an Raiden. ambush ahead. Government and PMC troops. You could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this Jack? Jack is dead. Snake. I'm at your side. Wait. Не обманывай. Ты, это Райден. Между прочим, Райдена озвучивает тоже чел, который Акселя озвучивал из КХ. А, ну все, они меня не обижают, окей. PMC sniper. Keep your eyes peeled. Keep low and Круто, stay но behind где? cover. Вижу. Тактическая винтовка. Чё, уже? А, нет, шейдера компилит. Нет, похоже, компилинг не удался. В смысле, серьезно? Зашибись. То есть я поставил crash-фикс, который фиксит ошибку 0x68. И что вы думаете сейчас произошло? Ошибка 0x68. Crash-фикс стоит. Ну, что я могу сказать? Каефыч. Ладно, окей. Ну, час поиграли. Ну как час? Ну, оценки посмотрели. Длиной в час. Так и живем. Блин, крэш фикс, не фиксит крэши. Что за... Ладно. Что за хороший эмулятор? Let's go. Oh, it was you. What? Someone there. What's going on? What? Over there. Давай спи, я может их спасу сейчас. Спас. В какой-то мере.
Там же нет больше никого. Ты чё, дурак, что ли? Блин. Чел свою голову поставил, ни хрена за него не видно. Во, вижу. Кстати, патроны кончаются. Надо патронов у Дребена заказать. Кайф. Блин, почему у меня радар показывает, что кто-то наверху стоит? Мне кажется. Ну все. Минус повстанца, увы. Так, гол за патронами. Damn. Go, go, go! Stay low! Get behind him! Move! Back me up! Back me up! Go, go, go! We're getting nowhere! Я там что, до бесконечности буду спавниться, что ли? Move! Fire! Fire! Back me up! Back me up! Go, go, go! Stay low! Get behind him! Charge! Back me up! Go, go, go! Charge! Save my ass. Charge! Move! Back me up! Fire! Move! Help me out here! Go, go! Go, go! Charge! Back me up! We're getting nowhere! Go, go! Fire! Behind him! Go, go, go! Ксары вы. А еще где? Так. Ой, не-не-не. Хе. Сосал жопу. Пришлите, говорит, подкрепление. А у нас нет подкрепления. Сами справляйтесь.
Блин, он еще и курит. О! Пропаганда здорового образа жизни от Кодзимы. Ну, за это плюс, конечно. Лучше яблочко съешьте, не курить. Come on, hop in. It's getting rough out there. I don't think so. Снэк подберет и дальше курить будет. Смотрите. После Макакича. We meet again. You've been following me. You seem like an interesting guy, so I decided to check you out. Sit down. A lot of legends about you out there in the intel community, especially in the CIA. You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. Figures. The B&Bs are here. Things are about to get hairy. B&Bs. You never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B&B Corps. They're a squad of enhanced female soldiers, belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female. Probably freelancers hired by the PMCs. They're run out of a separate parent organization. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their #1 priority is to eliminate some guy on sight. A guy named, Solid Snake. But from where I'm sitting, Old Snake seems a little more appropriate. Old, huh? Cheer up. That's the bad news. Word on the street says that beneath those ugly-ass suits, the B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been traumatized by war. Badly. They weren't even soldiers to begin with, you know. More like victims of war. Как он может, блин, эту монетку так перекидывать, учитывая, что у него на всех пальцах кольца? То есть, разве они не мешают? The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Word going round is their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. 4 B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, the master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the mistress of mind control, Screaming Mantis. Mantis?
be a guy by the Подождите, name так, of the так US и Вульф military, тоже была. a Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. Так все She были. keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus. Raven. Ну да. Wolf. Mantis. You got it. They're the snake hound unit, and they've got you in their sights. Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no lale-lule. I mean, I'm no patriot. You can say Patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. What the hell are these Patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. The Patriots are America, the world's greatest military power. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning, but now their law has taken on a life of its own. A life of its own? Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. It's all handled by a massive, yet simple information processing system. An AI. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by 3 peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system is one part of that. It's all backed up by a foolproof control system. So not even yours truly can sneak inside the Patriots' AIs. What if, hypothetically, someone found a way? If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social conventions and the rules of the net don't apply. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and personal info is totally controlled by the nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something in mind. You sure there's no way? I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fires. All right then. You need me? Just give me a ring. Okay. Go on. Get your ass back inside. Now! I have you. Блин. Не дал Макэйчу курить. Подымить.
Да. Зато у меня почему-то стресс начал расти. Давайте я подымлю тогда. Присядем на дорожку. Старую конечно, улетает. Жесть. То есть это нормально, да, что они вот так вот стоят? И я тут, значит, сижу. И они меня не видят, кстати. А я сижу, курю спокойно. Ладно. Снайперы? Странно. Просто так отмечено на радаре. Упси. Упси Дейзи. Я надеюсь, он сюда не посмотрит. Блин. Он посмотрит. Чел, не иди. Чел. Чш. Чш. Who's there? Кто? What's going on? Я змея. It's the end. Да в смысле? Спать. Я пошел. Отстаньте от меня. Лежу спокойно, никого не трогаю, блин. Snake, can you hear me? Привет, This is Райден. Jack, isn't it? I am Raiden. Jack is no more. Where are you now? I'm right beside you. Raiden, where have you been all this time? What have you been doing? On a mission. У него Finding голос такой something стал for someone. такой, Finding what? вот, либо более чистый, Big да, boss. либо I was такой asked более to do this in грубый. exchange for Sonny's location. Хз. Liquid? The leader of a small resistance group. Follow his Попердывает, что. Голос-то попердывает. Биг Мама. We'll finish this. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what По идее, что с телом Биг It's Босса? with her now. her? Его на работу. Окей. What's going on, Snake? Rose, I just got a call from Raiden. Это почему-то только с Райденом, Sounds like кстати, he's такая close фигня. by. Привет, Татта. Jack? Доброе утречко. Yeah, Did he seem okay? yeah, as far as I could tell from his voice. Really? That's great. Snake, I have a favor to ask. What? Don't let him know I'm involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. Шлюха. What happened between you and Jack? After the big shell incident, he became unstable. Memories began to resurface from his childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil War. And in the midst of all of that, the baby we had together, it hadn't even been born yet. Jack slowly stopped coming home. And when he did, he'd be dead drunk, sometimes covered in cuts and bruises.
Roy was worried. He was Jack's commanding officer. But Jack just avoided him. I was all alone. And Roy was so kind to Блин, она me. меня уже He's the раздражает. one who encouraged me to become a counselor. I Капец, она know it sounds охеревшая. like I'm making excuses, but I needed to get over it. To move on with my Да, и life. поэтому я к старому I'm worried запрыгнул. about him, of course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. Блин, она серьезно? Она такая, типа, говорит, вот, вся фигня, Джек, он такой вот, перестал домой приходить, его начали терзать воспоминания. Блин, он мелким в 6 лет, ядрить, горло, ядрить, перерезал нахрен людям, ядрить. Его тренировали, блин, быть потрошителем. Он же Джек потрошитель. Ты чё, охренела, что ли? Конечно, его будут терзать. Как, в принципе, от этого можно избавиться? Как можно вообще это забыть? Когда тебя в 6 лет, блин, когда из 6-летнего тебя сделали машину для убийства. Нет, чтобы поддержать человека там. Нет, я просто пойду, идрите, к полковнику. На кукан запрыгну, а Джек пусть бамбук курит. Кайфарик, короче. Чё, блин? А, это повстанцы. А это что стоит? О, ядрит тут, блин. Да в меня-то за что? Просто, да, просто купи дом. У тебя нет дома? Просто купи дом. Блин, да я что сделал? Я же не повстанец. Отстаньте от меня. Я вообще Снейк. Привет, Йоши. Доброе утречко. Как у тебя дела-то, ты уже вышла? Или еще нет? Чилишь еще? Давайте слева обойдем лучше. Да блин, чел. Взял, спрятался. Так, ладно, мне на вас пофиг. Я просто мимо крокодила. Да я мимо крокодила, отстаньте от меня. Красоты. Все, сразу все на меня, блин. Давай, вертолет ядрить, давай на меня. Все на меня. Убийство Кеннеди на меня еще повесить. О, они сюда тэпнулись.
Это да. We're under attack. Enemy contact. Как-то я нехорошо, по-моему, сделал. Они аккуратно хотели. Сидит же. Да, сидит. Блин, я вспомнил фразу из этого, из майора Пейна. Типа, когда майор Пейн пришел на работу устраиваться, и ему этот декан такой, типа, типа, вы к зелененьким мальчикам пришли. Он такой, типа, чё? Кому? И он такой, ну, типа, к зелененьким мальчикам. Они когда в траве сидят, типа, я их не вижу. Вот, мы тут все зелененькие мальчики. В траве сидим, нас не видно. Человеком синдром бабушка, ребенка. Я думаю, чем мигает батарейка? Ну так ты скушала бананчик-то с котлетой? Нифига тебе, типа, бесплатно котлету подогнали с этим, с бананом, а ты еще недовольна. Да. Snake, the rebels have got an armored dozer. They're probably going to use it to bust their way into the mansion. Армор дозер. Give it some cover and it might get you inside the compound. Чебом посидел. О, парень. Лечь стресс. Блин, надо музыку подходящую поставить. Ща. Ты кинул за шагоход, чё? Я такой даже не слышал. Во, вот это nice тема. Naomi's lab is somewhere inside those mansion grounds. Proceed immediately. Infiltrate the place and find out where she is.
Капец. Челов разорвало. Ну это если что, это не я сделал. Да остановись ты на секундочку, блин. Ты что думаешь, мне удобно целиться, что ли? Ну, тебе, типа, дали то, что обещали, типа, крутой ноутбук и все такое. А что ты, кстати, сейчас-то не на работе? Или у тебя там, типа, 2-2 или что? Или ты все уже устала и решила из дома проситься? Алло? Кнопку зачем было разбивать? Энтозимин, противосложный препарат бензодиазепиновой группы. Седативный эффект расслабляет мышцы, снижает дрожь в руках. Как бы намекаю, да, что снайперки потом будем палить. Или уже палить можно. А, у меня патронов фул. А я могу... Я ему что-нибудь продавать могу? То есть, вот, допустим, продать пистолет, там, пистолет-пулемет, который мне не нужен. Или нет, так нельзя? Вот, допустим, шоковый нож, да? Не, кажется, нельзя. Блин, ну жалко. Блин, и самое обидное, что на этот пистолет нет никаких модификаций. Кстати, я все думал, что на него придется глушитель менять, на него не придется его менять. Это и есть глушитель. То есть он буквально... Пистолет буквально состоит из глушителя. Жесть. Да, прикольно, прикольно. Проблема вся в том, что имеет смысл что-то модифицировать, если ты, типа, планируешь там убивать кого-то, а я не планирую убивать. Стреляет спецпатронами, емкость магазина 5 патронов. А спецпатронами это что? То есть вот она синяя, это значит, что она не убивает? Судя по всему. Танк... А, она реально стреляет транками. Жесть. Так мне тогда надо эту снайперку. А может она у меня уже есть? Слушайте. Вдруг она у меня уже есть, вдруг я ее подобрал где-нибудь. Эх, увы. Блин, 60 косарей так-то. Не, ну нормальная тема. Зато будет что апгрейдить, если ее, конечно, можно апгрейдить. Я бы купил. Просто патрики какие классные. Админ.
А, у тебя сегодня выходной. Блин, тогда ГЦ. Отдыхай. Блин, у нее тоже нет апгрейда. Да что ж такое-то? Ой, как на нее дорого патрики стоят. Жестко. Давайте купим сразу заранее. Мне же все равно больше не на что деньги тратить, правильно? Так, ну-ка, и чё, как она? Ух. Нормально, нормально. Мне нравки. Опять плейбой. Ну, плейбой мы чуть попозже посмотрим. Полистаем, так сказать. Так, я бы засейвился. Ну, так тебе по итогу-то нравится или не нравится? Вкусно или не особо? Я попал, нет? Сейчас попал. Капец его, блин, он точно жив? Да, жив. Я, по-моему... Он прибил его. Он типа упал, знаете, вот так вот челюстью на эту бетонную хрень. И... Мне кажется, после такого люди не живут. Ну или живут, но плохо, так скажем. Да блин, скотина. Я попал. Как же они быстро все делают, бегают туда-сюда. Ло. Пау. Так. Ну, блин, ну без проблем, да. Без проблем никуда. Как еще? Главное, что нравится. Так, а сколько у меня пайков вообще? 6? Маловато. Слышь, блин, чел челиксом. Бежал.
Как мне, блин... Тут же забор. Ну да, ну да. Я поэтому спросил. Придется обходить, кажись. Подсадить меня никто явно не хочет, к сожалению. А, я... Что? А, да? Так, ну тогда я хз. Ребятам, типа, помочь. Я такое чувство, как будто бесконечно здесь спавнится. Откуда он стреляет? Тут бабки. Да не, ну быть не может, что их так много было, ну камон. Они по-любому спавнятся. Как вот он на крыше оказался, если я только что был в доме, и я всех зачистил, кто был в доме? Каким образом он опять здесь появился? А, ну хотя они же могут просыпаться. Ну да, по факту так-то. Так-то они же могут просыпаться. Пазом. А, то есть мне все-таки надо было сюда спрыгивать. А я побоялся. Первый раз. Мина клеймор. Thank you, but nope. О, капец какой-то. Какая-то жизнь происходит.
make a lot of changes. Yes, that's right. Стреляй. Немедли. Need another go at it. That won't be a problem. На тебе Фокс Дай ввела, чел, стреляй. Что тут думать-то? Yes. I've taken care of it. Это CSGO. Yes, I understand, but А, yes, the next test. страх. Naomi. And things on your Да end? выстрелит уже и в ногу. I see. Что ты ждешь? Чего? I know. Буба. Me too. Until then. Кодзима делает вид, как будто он типа приблизил камеру на ее бейджик. Да-да-да. Cool story Боб Кодзима. Нормально. Ширнулись и дальше погнали. Так и живем. Naomi. Snake. I knew you'd come. You and I, neither of us can escape our fate. I haven't seen you since Shadow Moses. Красиво ее, кстати, нарисовали. 10 years? 9. Времен первой части. Is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a Soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. He's not, at the moment. Я видел какую-то хрень в окне. Where are all the guards? Мне это не нравится. They know I won't escape. I'm powerless to resist. I have no choice but to cooperate. Naomi, what happened in the Middle East? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system. You don't trust me? Нет. Not sure yet. Нет. If I answer your question, Let's hear Нет. it first. Liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions,
prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses. In other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more fighting. This in turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines Логин, were пароль, админ. Our test was a success. 1, 2, 3, 4. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake, remember Frank? Frank Yeager. Gray Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. The meaning in the system may have changed, but the battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing Нифига. down. Что в разработке? Что? Что? МГС-6 в разработке? No way. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Капец Кодзима, конечно. Even the most grizzled Анонс veterans live дал. with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. Стоп. Он реально уронил сишку, чтобы к ней салат посмотреть, чё. Он же специально это сделал. That's why I want to examine your body. You need to know too. All right, Snake. Undress. Ладно. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Но только после того, как ты разденешься. Пипец. Что она там увидела? Oh my god. Snake. Какой он большой. Не, ну нифига себе он. Вы видели у него кубики какие? Ну как бы, блин. Всем бы в этом возрасте так выглядеть. Yes. Of course. Как бы да, я не спорю, кожа-то дряблая, но, блин, зато какая бицуха, офигеть. Просто у него одни мышцы, блин, ноль жира.
Как бы хз, что тут такого, о май гад. Не, ну я понимаю, о май гад, что он постарел быстро. Это вопросов нет, но... блин. About the first generation of nanomachines? Кто виноват, ты, мать? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells, not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body, and with your heart. So, does the aging have something to do with Fox die too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and А, aging, то есть the Фокс clotting Дай ни gene, при was чем. intentionally mutated as Всё-таки. well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, Да мне were кажется, divided что их with terminal специально genes типа to prevent такими them from making создали, copies. чтобы они, ну, не Your жили... clones created for one purpose. Ну да, чтобы они не жили как Биг Бокс. And Биг so, Бокс. in order to prevent Биг them from Босс. being abused by clients or Биг stolen by the Бокс. enemy, they Битбокс. shortened your Точно. lifespan and removed your ability to reproduce. Это он. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands Да, of да, others. да, да, да. Ну, типа The такая reason you're подстраховочка. aging so rapidly isn't because Чтобы of он это... disease or Приказики faulty повыполнял, да research и все or как Fox бы и die. давай, все, покедово. It's how you were born. Базу. It's your natural lifespan. А мозг тоже стареет, типа, или что? Просто они говорят про тело. Вот она сейчас мозг обследует. Мозг постарел. Что если мозг не постарел, то... Не знаю. С такими технологиями, может, они смогут ему новое тело сделать. Там, блин, по улице ходят железные, блин, роботы, которые орут му. Ну, как бы, хз. Blood, organs, nerves, skeletal system, muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. How long do I have? Half a year. Пипец. Курить надо. Don't. Да в смысле? Да нормально, раз в полгода можно покурить. Можно бухать, курить, ширяться. Можно делать все и дрить. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We can't get rid of the fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed the AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Here. I'll show you. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. Так, The ones on the right I took from your body. что изменилось? They're already mutated. А, The receptors, they're wearing down. Meaning?
This mutated version of Foxdie could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Да какая ему разница, если ему полгода осталось? Ну, Фоксдай, досрать нет. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors. Интересно, конечно, да, то есть в мире МГС они изобрели смертельный вирус, да, вот Фоксдай, но они не изобрели вакцину против него. Seems good. То есть они не подумали, что, возможно, кто-нибудь украдет этот вирус и использует этот вирус против своих создателей, и тогда бы помогла вакцина, допустим, да? Возможно. Но как бы... Нахер думать. Можно просто насрать. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, or whether we all can. In either case, 3 months from now you'll be a walking biological weapon. If it were up to me, you'd be quarantined. Ну, есть варик его изолировать, да. Уничтожить. Как-нибудь по-особому. Чтобы вирус не выбрался. I know. You still have a job to do. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done. Блин, сначала полгода, теперь 3 месяца. And if I choose death first, will that stop Foxdie from spreading? Скажет, да. Ну, классно. Да хз, верите или не? Я не знаю, почему Снейки верит. Она в первой части такую херню несла, типа... Там 1% была правда из всего того, что она сказала, а сейчас, типа, он ей доверился. Может, она тоже, опять же, фигню несет. Хз. Don't they always? Take a look at this. These came out of your body as well. It's a new strain of Foxdie, one I've never seen. А, кайф, то есть ему еще один Foxdie кололи. Ему одного было мало. Теперь у него их 2. The new Foxdie strain is starting to multiply rapidly. What's in it? I can't say for sure. I'll need to do some more tests. Типа он думает, что это дребен ему колол. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachine's ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. It's potent, so use it sparingly, unless you want to end up an invalid. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease.
I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by them. Буба. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. I can't slip free. Then I'll free us both. Where's Liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do we know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. Блин, ты долбанутая, I can't что ли? leave this place of my own will. Да нахер ты нужна, Эдрить? What are you talking about? I'm being watched. Почему ты это только сейчас сказала? Liquid has altered his plan. Removing the Блин, system вот я will говорю, only какой cause Harley смысл to ей collapse верить? from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective is to hijack the SOP system. За мной, говорит, следят. Сказала, когда, блин, Снейк уже здесь, не знаю, час, наверное, торчит. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. Кайф. This place isn't safe. Come with us. This way. Ой. Octo camo. Мешливый октопус. There's no escape from here. Laugh yourself to death. Капец насрала. You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers. Шприц со специальным составом, подавляющим активность наномашины, стабилизирующим психику. Чтобы сделать себе инъекцию, нажмите при открытом окне, чтобы вкладывать другому бойцу, светите с помощью ТББ. Нажмите треугольник. Он. Так. Опять, блин, мне меняют оружие, когда я этого не просил.
Да блин. Как хорошо, что они слепошары. Как бы им выйти отсюда? А? Чё, сейчас из картины вылезет? На макароны похоже. It's all so fucking hysterical. Laugh with me. Смесливый октопус. Посмотрите, какая смесливая октопус. Блин, чё-то больно как-то. Чё? Хидри бзданула. Че это за звук был? Просто вылези и уйди, Снейк. Ну ты серьезно? Ну да, тебя видно было. Да, что немного хп. By the way. Не, ну видимо имеет смысл стрелять только когда она типа прячется в инвизе. Нас убивает. Что не хочет прятаться?
В голове еще и не попадает. Броня какая-то типа. Не, ну, кстати, что-то как-то мало отнимается хп. Такими темпами я что, ее 2 часа буду бить? То есть, ужас. Это я. Бздил. Мне нравится. А где? Вижу. Опять сныкалось. В темноте не видно было. Нет, блин, окружают. Смешливая бздунья, как ее называть. Блин, она на той стороне. А где? Не, ну я слепой, значит.
А! Совсем, что ли, офигела? Сейчас бы еще на крышу залезла. Опять наверху сидишь. Да я чё, блин, один что ли такой слепой? Да нету ее там. Вот она же сидит. Я же изначально в нее пострелял. А как я должен был прострелить-то его? Ну так я в самом начале туда пострелял. Я сразу понял, что это она. Смотрю, ничего не происходит. Думаю, ну может быть я ошибся, может это какая-то игрушка. Нет, я не ошибся. А как мне оттуда выкурить-то? Там броня же отскакивает, пули. Layers of Fear начался. Этими заданиями, типа найди меня.
Но это слишком палево. Сори. С этой картиной я на нее постоянно засматриваюсь. Может, кстати, это как-то поможет. Да я не уверен. Все-таки ночное видение. А это реально... Что? Snake, you can't die. No, Snake! Snake! Спасибо. Спасибо. Спасибо, Атакон. Гандон, блин, Сузанова из него теперь. Что за кал это был? Это типа это был обман или это реально было? Какого хрена меня подорвало тогда? Вот теперь, блин, думаю. Ё-моё, блин, какой же душный босс. А, кстати, да, эта фигня реально помогает. Реально видно ее быстрее. Не, ну, видимо, Атакон мне хотел помочь, но получилось как-то так себе.
кайфарик. Петь на пух поменять было. А я паёк тоже могу купить? Если да, то я бы тогда ее просто танчил. Я, кажется, не могу. Обидно. Да когда? Да пипец, так-то да. Да я говорю, что душный какой-то босс. Первый болт и такой душный сразу. Самому не нравится. Просто так бегать от нее, типа искать ее, стрелять. ХЗ. Слишком мало ХП отнимается. Типа вот сделали бы, чтобы я урона побольше наносил. Не, ну возможно, если в нее стрельнуть с РПГ, то несется много урона. Ладно, не попала ни разу. Отличненько. Не, ну, гайс, могу сделать вам вот так вот. Ты не постарался отразить РПГ в тебя. Ща, подождите. Могу сделать вот так вот. Так лучше. Блин, правда, я теперь ее не вижу на радаре. Попалась. Чё, блин? Куда? Ядрить. Я, блин, в сборную. Да, блин, что?
Я что, Идрить, в русскую сборную по футболу, Идрить, попал или что? Какого хрена? Блин, какой же кал. Так. И 25. Я сейчас попробую в нее выставить не из пистолета, а из снайперки. Посмотрим, больше урон будет, нет? Она же начала спрятаться должна. И у тебя что-то открыто, это хоть есть. Не, урона реально было больше, но после этого и муль крашнулся. Ой, что-то ору, блин. Каефыч. Не, все равно не помогает, все равно это ошибка 0.68, я хз. Но сейчас я дольше поиграл. То есть тогда у меня после часа крашнулось. У меня крашнулось спустя 1,5 часа. Ладно, мне в любом случае надо было заканчивать, потому что я говорил, что мне сегодня надо пораньше уйти, вот. Мало постримил. Мало, блин, постримил, потому что поздно начал. Это, сори, это я виноват. Завтра продолжим тогда, чё, блин, получается, с самого начала пойдем ее гасить. Ну и я тогда буду пробовать со снайперкой, да, я надеюсь, он не будет крашиться. Проблема, точнее не проблема, а хорошо, что он крашится, он по сути рандомно крашится. То есть его краш, его нельзя как бы сымитировать. То есть вот сейчас он крашился там типа от снайперки, тогда он крашнулся от катсцены. То есть он вот хз вот просто почему. Я не понимаю почему, но он просто рандомно крашится. То есть как бы я говорю, я пытался читать GitHub, там людям просто не отвечают. То есть они пишут типа у меня в МГС-4 крашится. Все. Ничего не отвечают. 3 недели назад нет ответа. Ну хз. То есть на Reddit пишут, ну краш-фикс поставьте. Я поставил краш-фикс, ядрить. Этот краш-фикс не помогает. Вот он у меня стоит. Краш-фикс. Галочка. Короче. Ладно. Завтра продолжим. Да, не добили, жалко, конечно. Ну это пипец, но сейчас это на полчаса. А мне в 5 часов уже надо быть на месте. Как раз мне одеться да выйти. Анна, гайс, сори, но спасибо вам большое, что смотрели. Давайте завтра увидимся. Я завтра подольше постримлю. Вот, потому что мне самому поиграть хочется, а что вчера я не поиграл, потому что вчера мало того, что была вот эта ошибка, там еще другая ошибка была. Сегодня, ладно, хоть одна ошибка вылетает. То есть вчера было 2 ошибки, сегодня одна. Хоть на этом спасибо. Потому что вчера он вылетал в 2 раза чаще. Хоть от чего-то мы избавились. Вот. Будем с крашами играть, что поделать. Пошел я, короче, давайте. Всем хорошего вечера. Давайте, завтра увидимся. Пока-пока.